from Sino oh, very full of grace unto me. Say rosary no full decade. And you can't go, no. Me say, tia auntie. Also for be. Some empire there me bomb my nyamenya. So what then yamin na wa bomb my. Ba me bomb ma ha no ye no kre. Ono aka ni yi. Why are there pa. Oh. Ana na masofu juma me e hawi. Na na man e how. Party. Me papa ti ha njema na how. Support the team papa. Yeah. Na team papa ben bi no we as Manchester United. Nana free apa. Oh nana ja menyes emfasa amba. Nana me ma omusi emfa belated nhye nim batene. Maka say ene de me emfa belated bia nhye nim ene me can straight say happy Father's Day. Enti nana free am happy Father's Day. Can you cheer? Watch me say ja wona ye me. Me who say abrofo 70 na me. Ayo ene o de ma menko de ono onkasa wa ba. Prof with them boy. Prof. Socio-cultural issues. Socio-cultural issues. Also my camp of what prof. Socio-cultural issues. Now, socio-culture no fit into our thinking. Such that people appreciate the true value of it. They understand it. As opposed to being something of a fashion. Yeah. Anyway, because Nana say afufida, ejanma afufida. Ana yes ari kan. But me fan sa but oh yema prof en ha ho on the fra him vie ba won kire. Yema yedie. Madwen o tie ne brofo na metu kire prof na. Ma kire madwen. Some madwen say ya brofo sem. Ndombe. Nyese mempe o but eja no mon na pa no. Eja no mon da. Any married. No I say here o. They made any married draw. They made man married draw. Because na very ya. Me dey na say. Onim so obi kan say happy Father's Day obi di kan say odi ba ko be manyame. What be that? Na odi ba ko ma. So all started in chia odi man. Bentia. O manya go bon happy Father's Day. Anyway, Prof. Prof Maji. Ejo souvenir. Na pom. Na me adom na mo say. Nyankopo adom Prof happy Father's Day what? Oh, me da se papa. Obi atonka no wasa atonka. Ah, me da se. Me ji tum. Ah, ntina me de ma papa no. Ma de me de ma Prof no kwa ma na married draw. Ene ma ja ka me de. Me da ka o de no. Oh, ana na pe dia ha o. Obe ya ape ko chiro mi nyina obi abetwe ni. So ehia de o for money. Man ka se me Wo si ehia e ba me so ba me. Ah na de ehia de o pese ba. Oh, ade. Ade ehia. Na papa this is ya 100,000 to be the ba o de be sama na. Me hia 100 gram hia na 1,000. So o ma me 100 gram also 10 gram eji. Na me ka dollars. Me say once the ground me imagine na anyway but for ya da masemo makwa abasemo nya ho adaje no pay da masepa Prof Yeah. When our psychologist me pese me ni ufri ase anope yenum de nyinyini mo na mani afi kakra mo penso no bone ana ewo ho na esoso na bia radio ni ho bebrenti na yente compared to the ewo ye ya penso say e bia akoda owo mfie du mienu akoda owo mfie du etime dwene say me ye we a menya sika na mada Range Rover na ma yesei mo ade hia mu no se ansa na obi bebo pose me pese me yes aboni we no first stages ben yo ana me da se amichia etifo nyina na em se de na ye ka no endra ye Father's Day entino efa ekwan so chia ejarum nyina ewo Ghana every one penyen so be si obi a oye ja ebi enra nko ana o ware ya wa oba hana se o hwe emi aye ho na o man chichire no so ehia ejarum ka ho pa ehia pa endra se
obi team na oye maame ana oyo abaya waja ho a se wa amfra no enwe na ade ache entwe mu mpa ho omode na afra no na ejanom progenitors wa ohia pa no unse na meno mehwe the level of abuse and unse and drum say one of the sites police for Peninia, DCOP, Christian Tete Yohunu. Yes. Actually, say usury size. Usury size, say, member, ekum, or you know. I say a dorsum, or Ghana. And tonight, you say, yes, celebrity fathers, you're not just say, yeah, 500 to say, member, Obia, and I didn't say, obey the near bonnet, and obey any bonnet, and obey the near uno. Unto for fathers protect, they don't destroy. Obo nipa ho ban on say nipa enkwa enti ajanum nyina emamo afofide kakese na yembo anchire omai nana mepeza me kind statement bi na me yo test kakra bi ketua bi pacho yo ode menka ni twi na mencha se menka brofo mencha se twi na me bi sa question say statement wo tia when brebe mu na o hia you make his statement no kind, and it's a quotation. Today's youth is rotten, evil, godless, and lazy. It will never be what youth used to be, and it will never be able to preserve our culture. Unquote. Osha, I better be make his statement. Me hapa ngama fan 70s. 70s. Okay. I'm more than I had there. But Nana, sound statement a Babylonian inscription now clay so. It was made about 1,000 years before Christ. 1,000 years to the birth of Christ. Boy. Chirena mensin. Nana. 1,000 years BC. 1,000 BC before Christ. Nasa inscription Babylon 4. It was a clay. Today's youth enema apro. Where are the bonnier for? Why any misrufo? And I was any half. Now, one to say, and can mano. Now, one to me, and so ya mamrimu. 1,000 years before Christ. Not Sassamy. Oh. Now, may the fee, may monkeys ask me, the fee, I say free. The question I'll be saying, dear, he free the beer, echo. Nana. Generation biano likely say obehu the other generation or no edi kind no say generation no omo ye papa na the intiate say generation bia ewo ne ideals Prof yen komo inti se be tie ho ase no ye ka generation na ye hwete ze mfie sen I want yeah between 20 and 22 years 20 to 22 years yes. Okay all right and so one hear various, in fact, one historians actually and say we are about the fourth generation now in about 100 years here. Okay. Well, I'm about the silent generation. I'm actually say the Great Depression. And we are from 1930s no, and we are the 1940s now. World War II is here no. Until after the post World War, that's a silent period. And you are the baby boomers. What are the baby boomers now? Now the Generation X. Generation X for now is the sexual revolution period. Very they are very independent, they are pragmatics, they challenge the status quo. They say must say the millennial generation. I'm calculating from the 9/11 no. American 9/11 Osama bin Laden. Yes, and so they look at the terrorists, they are the generation terrorism. One pair sa they bond together. They are trying to build a life. They are very cohesive. Build their life very different completely from the
And what I said, this is the 4th generation now. Now the attorney say, the young Primpria AC, EBS that. Now, each generation is a cycle. Neighbor, if you can't say, I want to ask, usually, Ubenya, a generation be a year, a very revolutionizing a day. And Kenya be see now, hey, it is all Ghana Hanuma from the late 60s to the 70s. And if you cool the task and hold on your idea, hey, Aluta, sa, we are free wa. Now, if you were the pragmatic stage, Omono, I am Crophobia, a fade, hey, Netrum. In fact, that stage, Nibina, Rwanda, Homes, say, or more in pragmatic stage. Yes, they are solving the problem. Okay. Nobody's talking about war. War, Netrum, challenging Netrum. We are talking about economic emancipation, Ejuma, and Mrantia Banon, so Rwanda, who's a Mrantan Bancheri, or Mochichikuruno. Then you go to the third one, from the questioners. And to one of the few questions. If you are for a while now, I say, pragmatic is not as so be no if he questions if you say, but yeah, was asked to say. And the talks are how do I free and Mrantin be born, a bit in penny for them. Politicians at them, that's a questioning stage. A choir of us will very, very troublesome because I don't know, beyond a certain level. Not as a overcall pragmatic stage and some about yes, pragmatic stage. Now, maybe I calm. Okay. And it's a Juma or home. Maybe in fact, they don't like trouble. Okay. Pursue next. They don't want to. Everything is cool. School, everything is fine. Then a new generation appears. They are beginning to question the way things are going. Now, many book the AC or Ghana beyond certain things be I can maybe about it. Say BSU economic challenge near the end. Me who say a certain generation be eba. It's emerging. Now, questions if you say eba, critical questions. Now, in every generation be ubenya leaders. I be your sorry, be no or a prophet, be no a political savior. Now, or sorry, giddy no say hey, munimechi. Now when you followers. Now when you the third group of rebels. Rebels no a hona ya a hadwin. Rebels no they are very wild. They rise against the ideals. They rise against the values. And yama yedi egu akwemu te se bia mpembre eti he. MSN dan say how to say obi akobo obi tuo e wo krase. Abranti bia o na djuma kama abranti kwa na yire kra che say pran keke agene ko finisem. If he say opisika. And you have the leaders, you have the followers, and you have the rebels. Now the challenge is if you say who raise more rebels in that generation in partner Samayaba. Now the ACC say Nana Roberts the many fear Roberts either say about to say bia ebi obi akuyi obi ade on the fool. And I say bia ya chi obi a ahomacha osore akuyi obi ade. And I see be yes, once a while I say I'm robbery. Because I say Tama is Nigerian movies. Once a while, no near Fibrino, won't say be robbery, you gonna have been see. And yes, they been see you, Hanamona, and ya dear, not a tesi. We are talking about the numbers. We are talking about the prevalence. They do want in a ya tesi. And this old Pempensubia, a fade dear. A young bay say robbery, just say, yeah, sorry, one day, and who said, ya da sorry ya BBNC ya bobi tu ya je obi nkwafi nsem bullion van na attack no sa suban na eba no ya betwa mfoni a che yense emprempren ya mpase ya wo a new era ya want to so bi eba na mo values bi a ekura a nation together no ya say sa particular generation ye ya kwantia sa values no na ya na wo kan about one a edi generation anima na o council actually emrante one say o say generation ya one na say odachi eno so hunya pa enti ebi asenhwe some of the things are nana nsen ye ka ho asem nana ya ka say
Omanyi is churning out students in very, very large numbers. When you are Roma, free as a cheesy buy, you want to make school, no? And then go to make school. And you solve one problem from the base. Now, you no free hono. Now, problem na you free hono. Ebe kwa kodumpe mensubia, ebe akotono baby. Baby ebe akotono no, and say, so when you now go school now, if a day and obey. Oh, yes, school now. Oh, yes, school now. And if we take it, say, we are churning out about 200,000 students every year. Every year. A day and an AC in their lives. In fact, some data actually say only 10% need be juma in 1 year. One Akano, it can take them about 10 years to get a job. And to be someone say 90% of Akano, then oh yeah. We are no free wa. Many opinion Rosababu atin or your paper beyond determinants of unemployment in Ghana. Arriba kone dimwa ko timpane the expectations of the youth. Say emrante wana banankasa no. Trimpone and so adi hu bia wo. Say wompe say bia o kan agriculture. Wompe kra ene ye kwa ko lunch. Emi say bright appear be kan last Friday. Asana reporting by Common. Child Right International. So we report mama kind the entire report. Nana yemi o say yani ba na ye. Because reporting come here the next generation. Me no say bright and kasaba studio abedi discuss but the portions be on man na quite disturbing. Obi say mo friend say agriculture na neji won say for the way. Also on pe agriculture no. It be on pe. Then to know one reason to on say oh yeah, if you get yourself in the agric sector now, you lose your status. When the status be wow. As many a catcher, yeah, punish you school. Obedo. Yeah, punish I say 1 year this cancer corner kodo. But you know, only if you say the agric supply chain, and you don't go. Also, bit me kochi ekotade no koton. So why are they only thinking about ado? These are children between the age of 12 and I think 19 years or so. Very productive years. Young years. And I walk catch and say, agric dear, Debbie. We are no free wa. Nana, a sizable number of Yamano, about 47% say we need hope in the future of Ghana. Huh? Yes. 47. Yes. I mean here also we need hope. They have no hope. Our Ghana future. Now who are the future? One more the future no. And I say we need hope. No need hope. Na edena ohia eda yenim na. Very very serious. Say your man say we need hope. We are no free one man. Nana a large number of them say onya opportunity ne obi free omayimu. Onya opportunity say wo kwa. Enti utwan for you na from me as a psychologist baby I'm telling you there is a certain culture is a culture of desperation and hopelessness. In fact, that is what I see in the report. And these are young people. One me and it's in fact, the reporter said they are very proud of Ghana. That is only at the mental assent level. So workers were very proud. But who will report now share some of the things na demu na work on was manana ebi o na we ahopa say na ye mei ewo saa adwini say onya kwan a obi free Ghana. Not just say hadwin. In fact, 94% HSA they are worried. So in the next 2 decades, no, they may not get a job. Let's just say there's a problem. There's a problem. In the way you may in fact, oh yeah, I must say social problems I'm trying to say very much important to them today. They decline high unemployment. The man nim akran be 12 years. Eko be 19 years nim say owie 12 to 17 years. Enim say owie school a adwuma ye be anything. Tinana o dey say akran no this 66% of them
or they and the number they over 11,000 across the 16 areas regions in Ghana, and it's a 66% of them I can say when we saw your school a juma by any day now security implications, very high one. It was serious security implications. That's not Junumono. A Juma de Onya, no Nyandia, or I can say, man for survive. And the acquire of us will be your best Biano, as I say of us. And beyond the fact, say, you who say, a may, Mofra Bay near Diano, and there are serious issues. Almost unemployment. Almost say there's a high level of poverty, 42% of them. Almost say corruption, a high. 12 to 17 years old, the corruption perception. I was worried about that figure because I say, come in, I have a corruption perception. Why are you careful? Now, what they are called for it, Ibinuma, why you corrupt? Obinya, Junibi say, Ubia corrupta. You don't get you bundle everything together. For example, you can say politicians are corrupt, but politicians are corrupt. You're not correct. It I say ebi asofo abasonne asofo binum yamunina. But the danger of it is that one you na obani nyina to mu na say obeso che say obia apro. And I'm worried say at this stage of their life they are beginning to say omunya kwan say omu free omaimu omu free mu. They don't see agriculture. Arable lands as we have. Now the man may be more worried than you are, and they say between 12 and 19 or 17 mostly omo yankwada still omo for na hwe. Yes. And if obi an awo for hwe na wo dwene say ya. That's because they are already seeing what is happening at home. No, against the backdrop of Sanim, we shouldn't forget the global crisis at ecosystem. In fact, as a psychologist, and may you be a history pass, may a history in school. And this particular Nema I started from last year. A good so econo, be shape a certain generation. COVID-19 and attendant effect no, a shape a certain generation. Now say Emmanuel, if there is this widespread desperation and the fear of hopelessness, future crown bright, bleak. I am Mano. Juni said, don't forget that West Africans are noted to be one of the most group move migration. We move a lot, West Africans. And it's a generation now journey along these lines. And it fits in perfectly with the Nanand Waka said, we have to be careful about terrorists in West Africa. West African youth, Africa is still the youngest continent globally. Yemano is coming over 14 million Ghanaians. That's like half of the population. Make us say, and it say government hold our program be ebina nanado the two which is the free SHS and the other interventions are urban. But no free hono. Now I was say if you are saying other things, say Akrano Eco School we are. What next are we going to do? Because na metaka say Ghana pena abofra wie secondary school no ura university or to be around university. Na say na brabo kura asay. When to be around university on banchire sa yen vocational institutions, technical education, entrepreneurship, agriculture, and yema bema enkrano enia ji no mo to be nya nsana nyuma no yen ya ko ba dem say yen hye dan hye mo kena still. If you say only university form of via set ton form very soon akwana nya pa yeah child the way the case will call you at the same na bra say we nya admission to a university. And educational we know ni chere sani open education kanu brofo kan kwa education brofo kan education koma oha colon oha apostrophe oha ya bi brofo no enko yie mofra be ko wante brofo mate se bibi eta kasa wante ne brofo tan ba nana
Sabrofo kan de chichire man ya. Anka Ghana anka yakọ animu. Ko Ghana fo he born e mo pan mo. E obrofo kemu. Enye no. Ye ma no ye hia se. Ye fi ase se e ma emofra wo man mu ehu a bright future. Na sa future no e fi ase e wo the education and one about the ya de. E fe akase ye de adwuma sem e betudwa nana. Na adwuma sem na e de tudwa no ense se ye ma education no nko abaye brofoka atro artisans ahodo won aye tri won a ebetumi aye ku adwuma enne ebi no afi ase ko nkura nana se obi wo se wo de kasin se me boa se wo bisa obi se wo ko okruma oh na se na me ko ayi ho wan tie ayi nti okọ ni kuruma ebe ye Easter ana se bia ye ko meeting bi on te da se obi ka se me ko ye adwuma me kuro na nsa na ebi no afi ase a they are now beginning to go back to the villages and begin to think about agriculture and ebi no edua bro ebi dua bode ebi dua kwadu ebi dua pineapples and that means that okra wo ye bi prof me year one good for the last 3 years for the last 3 years my brothers in Penyinfo they have gone back and they are farming omo dua bro do banchin ne bode e omo twa bia mangoes ne ade nyina na no me come for na mani agise na wani agise me kan bibia me hwe me bode am say akwa be kwani na wajina ye asiye ko fuma the friends amani aye onye afi di be dawo na se on fa ye ma o di akwa fuma amani wo ho no abeye kakra prof asam ma wa chen ye mani de ni ya asam ma wa chen ye mani de na de asam na o so ba o me yama mbre no say ono majuma na me yeri nyo no me nya agren jude ja na ya so but who say no ka so do fu me bo abaso you have gone back to it but and then you your man any and for some what you can say their expectations but prof I won't say be it say o ka kwie ya can me say ya wo me to ham me nyini no adwuma me hu se me maame ne me papa ye kua enti eno ne adwuma me di kan sua no wiase enti se me was school na say o ka che me se me nkodo a me obi a wo be ka say o punish me ba me hu say punishment because eno ne ade a me ye kra nza na me start school enti da so wo me mu what I say because me hu say me maame ne me papa omo nkwan na o matran se nyina no kua eno a me ko school nyina so me makwan ha me ba bedo me ba kwan me ba bedo eno no ye ba bia ye wo me but obi a me fa say ya wo no won kran ha say be a prof wo ha say wa be wo ma won kran ha because adwuma de wa ba be duen kran ha say na o ma no enya ade a wunya kwan ko back to ebia okrom because wo adwuma do so enti wuntimi nkofu wuntimi form nkofu na ade akola no nyini no onim anything about farming enti sa akola no sa no ene me a me wo background in farming no be be easier ma me say me ko back than akola na ya be wo no kran ha onim bibia about farming no. Good. And that brings us to the nature of our education. Okay. And the this old school no then is it just theory? Pass exam. Is it just one say my can have say pense memo example na across exams or SHS level. I say say na na obeka na moko because na ha na adwen pa. E say bia we ntwa mathematics. Enti ontumi nku school bio ana onya cc ana onya dio baby enti yemfa nku bio na ewura akora no onsan ewura no say me so nim faso that's the point ewura no prekope wantwa nti so nim faso but enne ye hunu say sabi enye brofo ka kuro na ma nipa enya sika enne ye hunu enne enye atworo a nipa ni mu tworo ne pen onimu emuso and ne writings are AFA calligraphic writing no better on the money panel obedi and you and the kind of education I demand a man for me Nana me call Brazil some time ago 2 years ago and I watch a lot of things me share the way they develop the practical side of life the right brain what they on sabe they are very much concerned about that. And yet say one wati and how to make kasa and how to make churo. But what can you do with your hands?
And also here, the say a man was school, then they are working kind of. How do those things translate into Niama or between one son? Aye. So because school and no we, Nana, no bet me I try the Kora. Entrepreneurship. Then obey to me in aye. That's where the world is moving towards now. And yes, say I can't we are a doctor, a lawyer, and a lawyer for you know. A be a fool, a doctor for be a fool, Doctor Bako, Doctor go every year also. And I am no a fool me what? Now my mama is on back. Me and mammy. Bigger farmer. Me and mammy, Doctor Mrs. British, we have here day. You. The Osha Breast cancer. Breast cancer, mamma. Who see that for more? So, you know, you tell to who I want it. There you are. Why a surgeon? So, and Nana, these values, no, National Commission on National Development Planning Commission. Some of these things, I was here the kind of agenda. Civic education, I was here the kind. Now, I'm who say, oh, some punishment. Then how can you the second man have door? Yeah, and say, well, see, I did school, how bad dog. Let me tell you, several times from my teachers, when see, I did, obedo, and then and to be a person of the dog. And in a family, now, a high at the home, and I mean, give you no by. They look at the driver fast, they were shocked to see a land at Dahopa. I just say, Arabo Lancer, would it be out of my? And then, it's here to my at this face, me say, baby, the AC knee, and that's the first point. A idea from generation to generation, it be the team being desperation be any abasembu bi ewura ye mrantie ne yemba no wakomem necessary arrest ade no immediately meaning say ya na oya security issue say be ya definitely as a first step no I will say tighten security but the immediate action but the medium term long what can you do na ma mrantie abeye focus no manya adwene bi say there is still hope for their life. Professor na obelande no na me no obi di nkobom no ka say adwuma ni ho emrante beye ne ade na mse okay me o two issues. One, o si adwuma ni ho enti obi na ono waye wanya bibi ye no a enti wo kwatwetwe wo no so na adwuma na ni ho no de hin no nya oye a enti wo kwatwetwe wo no so. And then number 2, youth na ye ho sesi an say ye ka say ye pe adwuma e de adwuma na ye pe. Good. Because if I say obi awie ni could be a first degree. Prof, Obeka say be a Juma we ebetua nka be a 800 and 700. Or see eswama no. Onye. Enti say ena youth no ka say ye per Juma because ono hwe say e bia no yonku bi o wa ha odaka we say o live sa lavishly enti me per Juma nka me start here entua me ka be 3,000 4,000. Bibi sa no ope and you for nankasa so na say sika dwene bi awura ye tima to the stand say so oka so ope adwuma prof it will surprise you to know say enya adwuma etua below 2,000 ope. And that is the last aspect of my discussion on the pain. And yaka the external sociocultural factors, socioeconomic issues are I will say as a nation if you say adwuma say tighten security say education ye say youth na ni beje agriculture ye be jai say ye run down on agriculture ni ade we no free hwa nana ye a set of attitudinal challenges a mind and a set ade a na dwene asiso na me mo be 3 bidi the kind the current youth are women they don't know what we call delayed gratification as a chene say onim say me ye adwumaden ne na echina matiswaba chen so prempren ya open intam eni ho and it's a big problem in fact ebinim say what Ghana ha na by 30 years won't see there or problem now look at the thinking say by 30 years in by hook or crook e kwemi e befa so bia no e won say ofa e kwatikwan bi so na 30 years there what is some kan wetie ka say bi abom aseme no person ochire ochese when your fortune be when we say betting is a big problem for us gambling is a big issue in West Africa now because gambling trump for you chire ye man say there is no need for
hard working ethic, which is the second thing. And the hard working ethic, every ho, you can say, we Ejumaden say, you are expending energy. Oh, one day, energy, no one holding in a wood diabimu. Now, when I say, Ofeli back, Ofeli me, no Feli me, and son, you are importunate. Where you persevere, oh, yes, sir, by all means, not a total. And I was a day, okay, you may know. What day, Abanato Wana, if you that be sure. I was saying, what day, Omo Chino, Ebia, I was a day fertilizer Eguso, I was a Pisca, and one monsieur. We cram a quiet crown, baby, Kokrokoo, and shed and yet, my son, Kwakudia. I didn't know how could you, because what you don't say, a and no, and the hard working ethic, anyhow, Emma, Yamano. We are no free one more. And Prempre, Emofra Abano. Chenkubo. Say, Bribiasina, then you see. Obeso, not no body, It's a big problem, and it's one of the features of their generation. And then I say, Boribi Banawan Kunin Tempa, not a best spread. Oh, what is happening? No, dear, no. Now, it's very, very worrying. Maka say, youth policies are how I want. Nana, we need a complete psychological orientation. Ghana, your policies are how we don't engage social scientists. Typically, philosophers, psychologists, sociologists. What is happening in West Africa now is that we put a lot of emphasis on other things. It be economics, S&T, science and technology. Now, science and technology, no one at THE. Nipa. Who is manning it? Nipa. Nipa. So Nipa ni morals. Achia. Sa we na events technology no the baby ade. And the ethics. Any adwinmotew, adwinpa. E ma mebeka say adwinpa be also. Na ntiase abo ho ban. Ethics. Adwinpa. Any atrim fine nipa na adwin da ho no. Is as important as science and technology education. And the policy but what are we doing with the young people? Do we engage them? Do we talk to them? Are we reorienting their ethics? The AC, why would you want to get up and say imagine because or run it mobile? Why would you want to do it? What's it saying? Okay, what's it you mean? Now the Ottawa on Bernie Mujeni, Nakakara Binya and Yere. No, what do you gain by killing somebody in Namaji? Sika Nanawaji 8,000 and not 10,000. Of how they look at this, how they 1 million. 1 million. What do you 1 million see the sensor? Answer. Mindset. And ye may yet tell me my car say let us engage these critical social scientists. We need psychologists in all our policy engagements. We need philosophers. We need sociologists. Because we don't build a nation accidentally. We build it intentionally. Yeshada is here junipi. Say omino yechere. And yes say oh now debi. And yes ada. Say anche chere omanyi. Na ya hwen mai subaya wom adwene ekurom da chanana ebidie no kokwa. My fancy na me ma menua embremu. Prof, yeah, that's it. I no pay. Prof, there be a prof. Need you my dear no dosso. Enti. And about 10, 20. I be do okra na me one pie say na we are nessa. Prof, yeah, that's it. I see a miano how. Something papa no ha. Yeah, pa na yenua bi epe edan chamber and house self contained me pa cho so we fiewura now will be what Taifa mile 7 Tantra Hills Hacho Kingsby New Achimota any Achimota Petroleum also ope chamber and house self contained on pe agent bia Taifa mile 7 Tantra Hacho Kingsby New Achimota any petroleum say when we fiewura na so will be opesa wo dem ahan mesrew number ni 0544 30 5444 0544 30 5444 0544 30 5444
0244 and 0244 153070 0244 153070 0244 153070 ti we feel na say wo ebia eni beje ho pa na nsana meko nana Fredua eso kama Dean Abdallah we Deputy Communication Director NPP kama ene eyewa wo da team Kokrokoo yese yama happy birthday and a team platform yama happy birthday kama Dean Abdallah Deputy Communication Director NPP former Nasara Coordinator NPP kama Dean Abdallah ene eyewa wo da yama happy Father's birthday and happy Father's Day too. Nra Father's Day me papa Elder Kokrokoo Adepa Eninkra Makion Group ewo Kumase Elder Kokrokoo Adepa Eninkra Makion Group me ma happy Father's Day and former Ashanti Regional Police Commander Mr. SS Apia me ma happy Father's Day nyankopon so enka ho na very ma ba wa bo ano Zede na pese make mpacho me pese o ma ye hwe abonfosemo a ekoso e ma no mampani etimu kire ne nuanom a ewo abibrem ato ha se ho behia se ye nyina e betena se na ya dwene ye bambo ho yie isan se anya sa dachi e die sabegueti medase ni dikan a janum papa for yema a jambu matna se ti ni a prof kan bibi na me gina no mo antemase in se wi ase no nkomo na o de bai no e proof me point ni say adikronti a mabru dodo no ewo how na prof actually eni se bibia ye refi yen ye de eni fa amanane fo de yen ti won ase no ye won ne ama si e fa bibi firi won ho so a yen kira ase ni aye ne tra bi sa nti ase kira no ne fa so no e yira wo ya dwen enne bronya yen ko na sorry o ko ne beach if say ne fa so pa no ato atwene niema bebre wo ho sa nti na me kan sa me to bro for me social cultural effects sa niema ko so nyina wrong wako school na ye kire wade na eja mabru ene ye wako ye bibi wafum ye twi na so a ye sekodo adon so psychological effect wo nti no be wie no na chese kodo de na ye nipa bone yes and so today one person you odokia and that's the thing, that's the point. Ye bibia ye nhwe ni nsunsanso nko akire ne fe ne engineer ye hakeke ye asikyere pa no ye fanya edu ndi menya mema ejapa fonya mema mo ejapa mo nada na ya mo fe na ejapada there's a good father, not just a father but a good father. Now memenda kosia de twam impenifo bibri afa hawmu ibechia won titru niama won die titru open Steve Odro anini ni anom na busuafo won hwe won maame ena miame ni amakwa menu honorable MP ono so nya yesa miama contact Dr. Kofi Boati obi anim ne se Kofi Ropa ba no jina mu ba akoma Ghana fogu amanane ne maame ka baby ekuja no sevia emani die ena miame ni ame nyonko bebo me bibia sande edubedu ya me fa de currency ya fenebo ensema abai na ya yesi police fuachi enkofobi baby ahen ene chiri kakra ayachewo people back there yachewo no san twa mfoni moto ahodo a
wɔn gyegyeeɛ ɛne saa nneɛma wokenkan papers no dodoɔ no a wɔn di saa nkɔmmɔ no ɛka ɛkwan a polisifoɔ ɛfaa so ɛyɛ wɔn adwuma ebinom gyina kwan bi so sɛ afei na wɔn ɛyɛ wɔn adwuma ɛne nneɛma saa ebi nso bisa sɛ ne mfa so yɛkum police ne nti na afei deɛ wɔn ani abere owie no nso a nkɔmmɔ nso apue mu ne sɛ awudisɛm bi ɛkɔ so ɛno anyɛ korɔ no wudie ɛyɛ ɔko wudie borɔfo no sɛ terrorism a ɛkɔ so amanaman a atwa yɛn ho ahyia no ɛsi ehwɛ ne yie ne ɛbɔ ho ban na mampanin a ɔsan yɛ ECOWAS foɔ chairman no ɛti ho akyerɛ mpanin sɛ ɛsɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho ban yie yɛyɛ nneɛma a ɛbɛboa na nipa ewu dodo wɔn sisi no mpem mmienu 2000 ɛne akyire ɛna saa ɔhaw yi ama wɔn ahwere wɔn kwan ɛwɔ bibiman mu ha titiri West Africa ha sei ɛsɛ ehwɛ ne yie nti saa nkɔmɔ nyinaa bobɔ ba kɔsi baabi a ɛsrɛ bisa nsɛm bi ne edi kan yɛka Ghana asɛm no a amanfoɔ bi de yɛ politics ɛna Ghana sise ehu aba na ho sɛ paper bi si Dr. Nyamuta Makula ka bi NDC foɔ nso keka bi ɛna ha yɛ huhuhu mumie ni nokorɛ panindie no saa bɛ no a yɛbu yɛka no sɛ yɛse nkurɔfoɔ nkɔlaa we nanka na wopani wɔ fie no arebia na wayɛ nanka woka ho asɛm ɔmo we nanka na wanka yɛbu nankarefoɔ a yɛde woka ho wɔnhwɛ ne nie wɔnhwɛ ne nie ni a yɛankan wɔn wanka nankarefoɔ saa mpanimfoɔ no a wɔmpɛ saa kasa no sɛ ɔyɛ de agyeden wɔnhwɛ ne yie yɛankan wɔn wanka nankarefoɔ ɛnyɛ no ɛna kyerɛ sɛ woyɛ panin ɛnyɛ no ɛna meyɛ hu sɛ wodwen yɛ ho because ɛno ɛnyɛ saa ne teɛ yɛka borɔfo mu nsi state of insecurity sɛnea wɔka no nneɛma bi a ɛsɛ ɛkɔ so no yɛnu saa mpɛmpɛnsoɔ no nea si nansɛn ne sɛ nsɛm ne si a social media ne deɛ keka ho nti no akwanya ba ɛma ɛnkyɛ kora na information no atani yɛde awurade ase because ɛsɛ sɛ yɛtumi sɔ ano ɛnyɛ bɔne koraa sɛ asɛm no si yɛ na yɛate but mɛnyɛ nyɛ yɛ adwene sɛ afe atwa mu mfie bebree twa mu na saa nsɛm yi nkɔ so na kɔ so sisei no ne hia no sɛ yɛbɛhwɛ ama ɛso ateɛ anaasɛ anibue aba wɔ saa nneɛma ɛno ne hia nti ne saa nso deɛ na ɛkyerɛ sɛ yɛhyɛ nneɛma bi mu kena yɛhyɛ policefoɔ mu kena yɛma wɔn akadeɛ a wɔn de bɛko na wɔn amu nso wɔn suban no nkɔ saa nhyehyɛe no ho no sɛ ɔyɛ police ni a yɛ police ni saa nso na ɔman ma yɛn nso ɛsɛ yɛni ba yɛn ho so sɛbesɛbe ɔntumi ntena na n'afiri de ato wodan mu baabi a ɔsi ɔmampanin Kufuado na ɔn bɛyɛ mɛ wɔkye maa ma yɛn kɔ no saa wiase baabi a ni hɔ biara mampanin no na bɛtena obi fie ɛhwɛ ne fie so ma no ɛyɛ nhyehyɛ ahodoɔ ɛda hɔ including a yɛn yɛ deɛ ka ho ɛyɛ ɔmanfoɔ no nso wasɛdeɛ wɔ mu nti sɛ ɔne korɔmfoɔ te a woyi na ma ne bɔnyɛ ne bia wodi ne bia wohu ne ne a woyi ne ma obi bɛhan wo dan a wobisa ne sɛ woyɛ hwan ɔtam sikapudoɔ berɛ wo no na wohwɛ ne su ne ne ban ɛsɛ sɛ woyam hyew nyɛ sika biara na ɛsika ɛsɛ sɛ yɛma yɛadwen kɔ nneɛma bi medeɛ saa nneɛma ɛkɔ so yi ɛmedɛ sɛ ada adi ama yɛ nyinaa yɛhu sɛ yɛyam hyehyɛ a meyɛnyɛ mu nhyehyɛ nkɔsi sɛ ɛna aban bi na anyɛ n'adwuma ɛna police bi na anyɛ n'adwuma yɛmfa ne sɛ ɛyɛ baabi a yɛduru no ɛsɛ sɛ yɛkeka yɛn ho wɔ kwan bi so medeɛ mɛsrɛ ne adi kan wotie
Obapeni Sheila Abeye Sheila Kesse Abeye Backman. Opeja nsɛm bi wɔ nhyiamu bi ɔkɔɔyɛ ɛwɔ TV so. Na am sɛ ɛsɛ ɛte aseɛ. Ɔbɔ so sɛ ne edi kan me anyi ntum sɛ yɛdu ɔhaw bi mu a ɛma ahokyerɛ ba ɔman no mu. Because yɛnnu saa mpɛmpɛnsoɔ no ɔnka sɛ hwee nsiiɛ ɔgye tom sɛ nneɛma ɛkɔ so but ɛnnu baabi a mpanin bi ɛpɛ sɛ yɛadwen kɔ 1 2 wɔn saa mpanimfoɔ no ba wɔn bɛtenatena radio ne TV so ne ɛka no tra dendenden yaayaaya wopiapia no bisa no asekyerɛ nso a ɔntumi nkyerɛ ɛsɛ sɛ mediafoɔ no nana a moboa na saa deɛ no ɛto twa yɛnim wɔn a yɛsɔ radio mu sɔ mic mu sɔ TV microphone mu a kyɛ sɛ ɔbɛka ma na yɛ na akɔyɛ biribia wɔ hɔ afei nso ɔse yɛnkae sɛ yɛde yɛho susu amanman no ɛwɔ nkyɛnkyɛn no yɛbɛhu sɛ ɛyɛ bi yɛdeɛ yɛ paa na ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho ban mmɔ na no mɛka asɛm bi asi so mebrɔfoɔ a matwerɛtwerɛ a mesɛ secure our security ne edi kan yɛma mmara nyɛ adwuma wɔ Ghana ha da ɔka na Ghana ɔyɛ na mmara nyɛ adwuma because yɛntie mmara yɛmfa mmara nyɛ adwuma wobɛhyia wɔn yɛ ka moto na ɔnam drive line na ɛda kwan ne mfimfini no officer no ne ɛtwa maa no nti ɔba no tra speed pɛpɛpɛ na anɔpɛ mɛbɛyi baako tɔɔ fam ɔno tɔɔ fam na ɔde show bi ɔde speed ɛwɔ zone ɛnsi sɛ ɔkɔ more than 10-15 kilometers an hour yɛni mmara akyi yɛma mmara nyɛ adwuma ɛwɔ kwan biara so na kyerɛ sɛ enforcement na ɛsɛ sɛ wɔ na sɛ yɛbɛdi mmara so a na ɛsɛ sɛ yɛma nipa hu mmara no because nipa nnim mmara no o mmara no a ɛbɔ yɛn ho ban no nipa nnim me a meka ho asɛm ɛnyɛ ne nyinaa na menim in fact meka sɛ menim mmara no bebree a na meboa every time you have to learn biribiara no ɛsɛ wopɛ kyerɛ kwan na wobisa yɛwɔ mmara yɛdi mmara so ɛsɛ sɛ yɛdi mmara so ɛsɛ yɛma policefoɔ nso tumi yɛ wɔn adwuma na policefoɔ no ma mmara nyɛ adwuma na ɛno no kyerɛ sɛ nkɔma ɛno ɛnyɛ ɔtan adwuma na yɛde yɛ woyɛ nhyehyɛ no a ɛda hɔ no ɛnyɛ sɛ wode kɔtan obi ani na me na mɛnya tumi na me na meyɛ police ni nti mɛkyerɛw sɛ meyɛ police ni daabi that's not the point. The point is that woman nipa te wɔn ho ase sɛ mmara no nie nti afɔ ɔyɛ biribi a na ɔde atom nti ɛsɛ sɛ wɔn media ɛka me nkɔn ɛkɛ sɛ policefoɔ ɛne mediafoɔ ɛyɛ adwuma ne yɛ start yɛ mmara ho adwuma paa afei nso adeɛ baako a memahu sɛ ɛtɔ sini kakra titiri ayɛ nkran asɛm yɛka 215 yɛ a police kyi wɔn owura Henry Kotti ɔyɛ minister san yɛ MP ɔyɛ regional minister no ɔde adwuma bi asi n'ani so sɛ ɔyɛ me sɛ ɛka me paa ɔba baabi a meyɛ adwuma wɔn aboa papapapapapa scrap dealers ne hwan yɛ pempa mmoa fi ɔdodoɔ na ɛkɔ yie but mehu sɛ policefoɔ mfɛ yɛn ho gye mu nkɔsi sɛ nea nkɛsɛ kɔ ɛfisɛ saa adwuma yi a wɔn yɛ sɛ ankɛsɛ ɛbata saa campaign no ebi so a minister no involve wɔn involve menka sɛ wɔn nyɛ bi koraa wɔ police no menka sɛ wɔn nyɛ because menim sɛ wɔn ka ho mema kɔ meetings ne bi ɛho wɔn adwuma no ano wɔn no wɔn ka ho meme ka sɛ ɛnsi sɛ ɛyɛ one day afɛ ɛnyɛ event ɛyɛ daa ne daa asɛm nti sɛ daa ne daa na nneɛma no ɛkɔ so ɛnsi sɛ kɔba sɛ yɛabɔ police ne bi tuo akɔyɛ asɛm a asɛm kakra nti yɛnya yɛ ka bi nti akyɛ nipa 215 daabi ɛsɛ yɛ daa ne daa asɛm saa nso na daa ne daa na ɛsɛ yɛ ka nsɛm no kyerɛkyerɛ nipa no yɛte yɛn ho ase sɛ mmara bi wɔ hɔ nti sɛ Peace FM anim ha no ɛyɛ Peace FM adwuma ɛnka na asase ho koraa na ɛyɛ n'adwuma ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ ɔbɛhwɛ so nti ɔka sɛ mɛntɔn adeɛ ha mɛntɔn adeɛ hɔ because ɛnyɛ hɔ ne ɛtɔn adeɛ mmara nketenkete bebree bi wɔ hɔnom a yɛnim a ɛsɛ sɛ yɛde adwuma policefoɔ mmoa wɔnka minister adwuma no ho a ne wɔn yɛ a ɛbɛboa paa I'm telling you ɛbɛyɛ adwuma ɛfisɛ me deɛ mehu ne sɛ kakra mehu ne sɛ wɔn yɛ ne saa
nneɛma bebree bɛtene afei Prophet kasa no metie paa mmabunu how no a yɛwɔ mu no me deɛ biribi na meka kɔ first no ɛhɔ a na mpɛ sɛ meka ɛfa mene ne yɛ adwen because adeɛ ne ɔkaeɛ na yɛ report nhyehyɛeɛ a adwumadi a akɔ so a wɔyɛ bisabisa mu nsɛm ahwehwɛ pɛnsɛmpɛnsɛ mu de abɛsi abɔ no nyinaa pɔ wɔ krataa so ama yɛ ate na wo a wopɛ hu no wate aseɛ nsɛm a wɔn kyerɛ wɔ mu no nokura wɔ mu sɛ wonam kurom na wone mmabunu di nkɔmmɔ na wohwɛ nneɛma a wobɛhu paa nti yɛammoa nokora no ankɛsɛ yɛde yɛtumi di saa nkɔmmɔ no na yɛ adɛn ɛna mmabunu no adwene wɔ ho sɛ mmoa bi ani ɔman mu a wɔn bɛnya bi anya ho mfasoɔ me observations are my mahwehwɛ my concerns are purely cultural yɛne yɛ yeah, you can't culture. If you say into my friend, it's not true. Media, the piece of me, you're part of the cultural environment. You may be a piano, a knee, home, your money, and your mamma, in a bofra, and on the culture. Into your numuna, uber piece of me. When you're fagana, the piece of me, a numun piece of me for also more money, yeah, more. Inti sɛbi aha sɛ kasa bi wɔ hɔ nom a yɛntumi nka wɔ ha because mompene nso station bi wɔ hɔ nom a wɔn bɛpene saa kasa no mom wɔ subculture. Now my point is yɛ nneɛma a yɛkeka bom no first source of our problems me de hyɛ media foɔ yɛgyegye nneɛma bi so sen nneɛma ehia Ghana wofa nneɛma woyɛ babunu a yɛn nyinaa yɛafam da menu nyinaa yɛayɛ babunu da menim sɛ woapa 35 fo deɛ oh mɛbro 35 thank you nti woayɛ babunu da sɛ sɛ wonya bi yɛafa nneɛma bebree mu anaa o lifestyle no deɛ woda so na sɛ nneɛma bi wɔ wogye mu nana yɛ ano nhyɛ dɛ mfrɛ me ntena ase da but asɛm a meka bi a mɛhyɛ sɛ mene no koraa same problem nneɛma bi wɔ ayɛ gye mu ani anɔpɛ meba me quotation mede nam nyɛ Proverbs 1:10 afei me resolution ne sɛ meesua proverbs saa ɛne waka one proverbs yes me anuanom ne adɔfo bi yɛaka bɔ mu a is a studying process for us because ɛhɔ no ɛboa wo ma wobɔ bra na mede saa afutuo no bɛma titiri mmabunu nyinaa the first time I read proverbs I was 17 me maame pani ɛde nwoma no hyɛ me nsa sɛ menkan kɛkɛ and it guided my life and I decided this year sɛ mɛsan ayɛ bio mɛka kyerɛ mmabunu sɛ wɔnyɛ saa deɛ ɛyɛ a no wɔma coat no menim sɛ wopɛ sɛ wode yi ma no nti ɛyɛ a wode ɛka nya nti ne nyina na ɛyɛ adesua but the point I was trying to make ne sɛ mmabunu no wɔnhia direction mmerɛ na yɛyɛ mmabunu nneɛma bi wɔ hɔ ɛyɛ fɛ ɛwi aseɛ no wobɛhu sɛ wodi akyirɛ mmoa wo nti no ɛsɛ sɛ wotie mpanin na wohwɛ baabi a mpanin de adwene no faeɛ mmabunu biara sɛ wokae sɛ panin ɛyɛ mmabunu da nnɛ wonya mfasoɔ bi nnɛ wonim sɛ wo ne akwadaa di nkɔmmɔ na wokyerɛ no sɛ nkan no sɛ wopɛ sɛ woyɛ call ɛma nanayaw wɔ tesa no na sɛ wowɔ carnation na wopɛ sɛ wofrɛ nanayaw a gye sɛ woakɔpɛ obi a ɔkura phone ɛwɔ ne fie anaasɛ n'adwuma mu ɛno wanya ho kwan ama na wadial kring na kɔfa post office the post office for connect to ansa na wɔn saka no na wopɛ sɛ ɛnɛ wodi hɔ no ma wotumi yɛ WhatsApp within 3 seconds na wanya mmuaeɛ ɛfiri America mmerɛ bi atwa mu na wokɔyɛ call a it takes you days weeks to get a call back yɛafa nneɛma nti wohu sɛ panin ɛma wafutu a tie na fa bɔbra yɛnyɛ nneɛma wɔ radio so ne TV so a ɛma mmabunu no adwen sɛ nneɛma na prof ɛka na ɔgyegye so no ɛbɛboa yɛnyɛ nneɛma we don't glamorize
agriculture, for example. Agriculture, your money yet fit. Your money yet nika. Your money ain't say a jumebia. Me manya emprekoda. Manya enkokoda. Eh? Manya empreko, manya enkoko. Me know because I'm in the process of setting up a fish farm. Minya yanka manya anwa ene adanko. And you know the interesting thing about anwa ene adanko. Ubetumi anye wo fi. O tinkra ha no ma. Ubetumi anye enwa enya mfaso unim se enwa otukusu abako to 300 prekope set na ya unim sa yes na so tu fie na ukosua enwa nyen na ukona kakra na wo no o de enwa no go because yetumi nya wo adakam na se unya enwa na se oto 300 afebe so na wo enwa be 2000 na o ton enwa abako 10 cedi a mfaso and one is a demo and hope ya and ye did a more and yashi babnu and no pastor no call wala to alasa o ye wa edwuma and no ba no be man ediane no make sure say mo bia nko obehwe no na wanya enwa afenso ya amanfo pesca di bronya no o de wanya bia broso ama o de bia ma ne o ma ne o papa e bi esi asa etwa wanu mu so aka as I said, Mabunu inya sa feeling said near my saying a swenny a bois. Then it gives them the but say no unim near your brandy. Your brandy a brandy bia or tika moi the trouser shenetu. Na can when tiaka we nimons yadrin said nidia, none chain kakraka. Na waboniti, no canity yo mukala, no ye you, no she singlet. And no near Gigi so. And now, you see, be the slave queen. Ye Gigi slave queen, so. And will be adjoining and say, or no sooner obey slave queen. Here then you to me Gigi Sanya meso. Eddie home come on as near airfare. Will be Nanaya and a power sorry. A man for him so sorry bear 4. Where do have bear 5? Abe boabo an ho anu na bona ya wetie na na fridi enu masem no wasresresa na yapon unsu no na waye dwuma because as all kinkan papers hwe ne opes mo pese ye kan no bi koka asem na ochia na watumi atene mo ne ne masa na ya which is niema sa no ye nka mani pen hu nti niema emoye no ene agige so ese media for ye sakra ne toso a school sem. Na na unse nipa bebre ko school so wan sia de. E yo how kese. And papa baako fe no OSAPC anto obeka kiro say you passed through the school But the school didn't pass through you. Yes. Nipa bebre ntu ne kasa at the kronti akobasa ne say yama school kono I say na afefe de. Just one ko school ni bia onye nipa. And that is not the point. Enya no ntin ya ko school. E ko school ko sua de na boabo ho ban na oda chia ko yi ama me na nsenya me san ko school bi baby ameni ede e say school kon ye nyai ye nwie nso ye nwie e adisua nti so ye babnu na ko school ko first school no mukwa e na ona ko na otumi num jot ne obi anchew e na o ye bema o chese onya girls e na obi anhu enya no ne kire se ko school and now you're guy no be at din and ya no and the chere so go school we no then no sia I'll be to me their bobra a sefata ubeji din kwan paso and until the teacher for no as see fitting year won if say then won chere wo school mo as see bisa say then pan won chere wo school mo ntia akola to me ko schools wan sia hwe na wo teacher ni en how as see business school monsem afen so oman no mu mpani si etwa nwuma de ba yeyema ni hu yeyema mabunu ni titiri hu se adwuma ye bai me chefa wom as see business asem no etwa nwuma bebre egu planting for food and jobs mfaso wom so bitina na ya onka radio so se wadon Kokrokoo no ye ni se ya oni mfaso o nya ntra ebewi ase Kokrokoo TV ni ho awa de ebu ekwan bi ma no but ne mfa so pa no ebe free ni Kokrokoo ene do ne do bia odo
nhyehyɛ bebree wɔ hɔnom a ɛsɛ sɛ mpanin ɛma ne dɛɛdi ɛsɛ sɛ broni bɛka sɛ we literally must spoon feed our public with opportunities na ayɛba no mɛnyɛ yɛ sɛ yɛka sɛ ɛna enyuma bebree aba o ne aka wie dabi yɛnkyerɛkyerɛ mu yɛnya kwan nkyerɛkyerɛ mu ma amanfoɔ nte aseɛ nti yɛka sɛ one district one factory na sɛ factory abɛpue kyɛ bi hɔ baabi a mfaso ɛbɛfiri factory no mu no ɛnyɛ nyonya adwuma wɔ hɔ nko ara ɛna ɛsɛ sɛ yɛka sɛ obɛnya mfasoɔ enyuma a ɛfiri saa adwuma no mu ɛsɛ sɛ factory no abɛsi hɔ no mu a nnɔbaeɛ a ɔretɔ no ɛyɛ adwuma nipa korɔ bɛtwe nnɔbaeɛ no afiri efuo no mu abɛsia akɔdu factory hɔ no ɛyɛ adwuma nea ɔbɛtɔn ama factory foɔ no ɛyɛ adwuma factory no nso nea ɔbɛyɛ awie no ɔbɛnoa awie no a ɔde ayɛ ne product no sɛ yɛ ebia ntoos a yɛde egu kyɛnsee mu sɛ deɛ nsɛ ɛno nso yɛtumi kotu bi ɛkɔtɔn ɛyɛ adwuma nti wontumi ntena baabi nka sɛ enyuma no wɔanya bi yɛmmue mu na mmabunu no ho sɛ yɛbue mu na ɔno nso nkeka ne ho nkɔpɛ bi me deɛ mehu ne sɛ mmabunu no nokorɛ paa ne nokorɛ sɛ yɛdi nokorɛ paa deɛ a wɔn pɛ adwuma yɛ wɔn pɛ biribi ayɛ na adekorɔ no a wɔn bɛyɛ no ɛyɛ kwan a yɛde wɔn bɛfa so ɛde bɛma wɔn hu sɛ adeɛ wei ɛkɔyɛ a yɛbɛnya yɛn mfa so a ɛho korɔgyen ɛho ni bɔne mɛyɛ nipa papa mɛyɛ ɔsomfo paa ama Ghana mɛhwɛ me yere ne me mma mɛhwɛ me kunu ne me mma mɛhwɛ m'abusuafoɔ sɛ neɛ ɛsɛ fata mɛte me maame ne me papa anim saa nhyehyɛe no ɛsi adwen ɛna adeɛ baako a adesua ho nsɛm a adeɛ baako a mede bɛtwa to wɔn ne weekend mebisa me namfoɔ question bi ma membisa bi mebisa no borɔfo mebisa mepɛ ne twi nana papa mepɛ ne twi what are the values or the pillars of our education engumasua fapem ene de ahi ɛma Ghana ɛne abibi man menim so what masia yes we need, and it is not a political question nti sɛ biɛnyɛ minister nkwa na si bisi free bisa no wɔn wɔ kyerɛ deɛ wɔn a pɛnsɛn adekyerɛ mu those people ɛna si ne wɔn edi saa nkɔmɔ no na wɔn kyerɛkyerɛ ne yɛma nipa te aseɛ sɛ woma oba kɔ school a ne mfa so nie ne bɛboa ama n'adwen mu abue adan na nkurɔfoɔ bi kɔ school bi te sɛ Ahyɛse University obɛwie university no na ɔpɛ sɛ obue ɔno ano adwuma na fɛ ekɔpue tech anaasɛ legon no ɛnyɛ saa adwen no na ɔde pue adan ntia ɛsɛ bisa saa nsɛm nana mɛ nso aka me nko a ma menka saa terrorism asɛm yi ma men kan manfo adwen kyerɛ kakra ne mfa eno no enwie why yo nana Fred bi a ɛna mote ne nka no na prof senam di kan na adwuma dɔɔso enti prof amane mu so kakra ɔkwakoyɛ bibi foforo so enti samo ante prof nka na nyɛ sɛ wadwane agya yɛn wasrɛ kwan ɛkɔ akotoa adwuma no to ɛwɔ baabi foforo na kwasi ben ɛwɔ dwe so besia ase ɔse nana ya the police should be proactive, not reactive. We, the citizens, must perform our duties by giving the police information about criminals in our vicinity. They can't be everywhere. We should also try to have police numbers on our fingertips so that we call to report when we see something going wrong. The police has arrested 215 suspected robbers. This is just a mere formality. They will charge them. Oh no. Abundance. And Flamingo Museum. Now I ask Prof. That is it true that Chinese intentionally plan to take over Africa, lie in Tema? Yadbeto my Prof say that na we ano amaye. Ghana military as an institution. There be passing with the anchor. Ankama Foster ewo achim Irebi. Ankama Foster say if deploying of military to assist the police in combating crime around this country will ever help, then I support.
Let us support our security agencies to fight against armed robbers. Wishing all fathers of Achimansa District and Achimbieni a belated Happy Father's Day. And Kama Foster and all the free Achima Yiribi Ebaye. Walanyo in Akwetia. Walanyo says, well, the politicians, chiefs, renowned ones, and opinion leaders allow the laws to take its course. We have fine laws to bite, but it only works against the vulnerable in society. That must be checked. Okay. Adma Kumba officials, words of appreciation to His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo, the Vice President, Alhaji Dr. Bawumia, the First Lady, Mrs. Rebecca Akufo-Addo, Chief of Staff, Honorable Akosua Fremause Opare, ministers, chief executive officers, the members of parliament and the MPP, the media and all who contributed to make the final funeral rite of my late driver and his daughter a success. May God bless you all. Now, what do we say? Now, this one says, the Cardinal Ghana Police Service should be more proactive. Okay. Yaosankide in Taifa. Okay. Honestly, I don't know. This one says, although there are few challenges with the police service, let me also put on record that President Akufo-Addo's government since 2017 has voted 800 million to retool the police service. More than 568 vehicles have been delivered, 3 helicopters secured, hangars secured at the police training school, and 20 horses delivered to the police service. And this is mischief associated with the Kolebu robbery should be jettisoned into Kolebu Lagoon. Fawaz and all the way free Amasaman de Eba ye. Bekan me nubi asoso na fei batwaso. Don Pino in Malam say okay, Don Pino. You why? Master Planner Junior in Kintampo says, please, we should stop scaring business men and foreigners. Master Planner, what's in the idea? Make kind, oh, said the for side there for me. Meja kind. Nana Kuya Moabuati Ewo Ablekuma Central says, good morning, Cardinal. Youth of today always want to live beyond their means, either to impress their girls or colleagues. They do not want to work hard, but would rather use any means to get wealth. That cannot be acceptable in any community. I totally agree with Prof. We should not use weeding as punishment in our schools because this act shall prevent the youth from engaging in farming activities. By Leviticus Power says, at a teen age, what kind of wealth are they expecting, especially where they are not even ready and not allowed to work under our laws? Whether the questions asked them were legitimate or not, we must also find out. And also, the Leviticus powers, the Abba, and go for exemption. Now, more come on, kind of boko, and I had a kind of BBI. Nana Akese, what I think we should do about as a nation is how things are going. We need to be proactive and protect ourselves and the security as well. We should help the security to apprehend criminals from amongst us. Of Fabedu or still Fabedu choice. And what do we say about last one? Good morning, the Cardinal, please. These criminal activities do not root from unemployment because here in UK, there is a lot of jobs here, but still there are criminals. Criminals can cope with strong laws and measures against them in Opong Ajiman, aka DKC in UK. Now, very now can be FR Prof. Then Hona infant to upon pay. You're a youth for them. And then I may buy a so. Other issues kakra de by COVID and the GIPC mechanical. Now a Fawaz at the text be by. Ebu board near my Yaya Boa police, a Abaya Boa police. A yen kai Sanya man and a bois, and no crack.
sɛ nneɛma bebree akɔhyɛ police mu a wɔn de bɔ wɔn ban nti nkurɔfoɔ kasa a ɛsɛ sɛ wɔn kaekae saa nneɛma no na wɔn de yɛ wɔn adwuma ɛne ne yɛ adwene paa ɔmampanin apagya asɛm bi o ɔse covid vaccine sɛm no abibiman mu ɛsɛ yɛhwɛ ne ɛka ne yɛhwɛ yɛ deɛ ne yɛhwɛ yɛn nnuro ne yɛn nhyehyɛeɛ wɔn anim de wɔ saa nneɛma yi ho no mɛka sɛ wɔn tie mampanin asɛm ɔka yi na wɔmfa nyɛ adwuma wɔn yɛ wɔ Ghana no mu ntie borɔfo no a wɔnkyerɛ wɔ graphic mu headline ne sɛ encourage support for vaccine production Akufo-Addo tells ECOWAS heads nti ne kyerɛ sɛ ɔno ara mu no saa nhyehyɛ no yɛate sɛ ɔreka saa deɛ no nti wɔn a ɛyɛ sɛ adwuma no wɔn nkeka wɔn ho nea nkɔbrɛ wɔ ho nea ɛtɔ so yɛhu sɛ health ministry nso akeka wɔn ho ɛwɔ kwan bi so a paneɛ no a ɛba no ɛbɛboa yɛ nyinaa vaccine no nti no yɛnkeka yɛn ho meɛnyɛ yɛ adwene sɛ ɛmmoa yɛn ɛbɛbɔ yɛn ho ban bebree obi a wanya covid biara ɛbɛdi mu adanseɛ sɛ saa yare no ɛnyɛ yareɛ bi a ɛboa ebinom antumi amfiri mu nti sɛ biribi a ɛbɛba a ɛbɛbɔ yɛn ho ban ɛba mommɛnhwɛ ne yɛnka na ɛmmoa yɛn na ɛbɛhyɛ yɛ nyinaa nti aban no ɛyɛ n'adwuma yɛn nso yɛnhwɛ so ne yɛnyɛ na ɛm sɛ nsɛm titiri no ɛna yɛaka no sɛ ɔma me 3 minutes mɛpatwɔ wan nti meda wase sɛ mesoso meda ase papa mebɛtena ha kyɛ ya asɛm baako a meka yi nti ewi ase nso mayɛ ama wafɛre sɛ matu ne twi ama wo kɔpem mmerɛ a professor Jikum no mbɛka sɛ yɛ team so no nea mede ato dwa no ɛyɛ agyapada ayo nti agyapa bi a yɛma no mu yo mate nana really ameda ase ado na okoko no mfa so koko no ne mfa so da bɛ ne ebenya bi sɛ koko no ba ya aka no sɛ nye koko mpo na aka ya wo so ne ama na aka na we sɛ bɔde ne di gyina koko yanka wefu no asɛm 1 minute how many acres for now me 14 hey ɛna den na dia koko nkwa ne sɛ koko no odɔfo na ode bɔde 1 ɛne menken ne banchi ɛne be gyina koko no nti ne ama 3 no watwa ɛwɔ sɛ fo na di vie miensa nti ebi kɔ na uye bishim ti na da bɛ ne di fufu mpacho da opese odi fufu bia etri kwa mo ne aduma na video me da se pa ko Anope Mr. Bennett in Tiamoa, forestry manager or Ahafo region. Mr. Onyankopon Samunshira de Mawai, Bedawasi P. Namishirao. Living in the world, my brother. Living in the world, my sister. But you live in this world. You living in the world, my mama. Some are really go hate you. Some are really go love you. And some are really go hate you. Yeah, we don't wanna kanga. We don't wanna know about that. Now, we na yenuaba ma mesewa Benisafo ni Mrs. Epe ne mame Faustina Anzikweino Epe no Krabre Yene aba mame se wa se mo beja ni nyina odamase a ensan Enti obi a wo boy ma yene aba mame se wa aka Betty Darling Okra ne mame ewo amamre kwan so no Oso da mu nyina se Nyankopon nhira obi a Enkanka and our godfather, Dr. Father Dixon. Australia means Shira Edemao. Madame Evelyn, I woke Mase Asafo. I saw you out that enche menu Peter Square say your belated happy birthday.
Mami Okrese Kamal Dean Abdallah. On my happy birthday. Say Obama so my happy birthday Kamal Dean Abdallah. Now cheery and Mr. Steve Odro. Penny awada SIC ano ono so kokra ne maame. Obani say yemfa kasa video so ne na obi asema no. To obi a ukoja era Steven Odro yi also da mase. Abusia frame na na orchestra betimi aframe the cardinal. Metremo Emma Chairman General Kwame Sefakan. Dr. Father Dixon Kennedy Asante Osofo Kojo Asante. Steven Bar for Isaac Odro Peter Square Pretty Joy. Gifty Akoto and Nana Yakonedu Mama Africa Omoneboye Mami Dijmedi Ibrahim. Nyame Adomoa. Echinamo Betty Chairman General. Ebio yasan Emma belated happy birthday Chairman General. Ghana's morning voice. Nyame enka. Me sorry ma Kofi Kumbese ne mo abetena kwapem se premo ebeto. Once again your friend and I okay so wait me aframe the cardinal. Me the radio asumdwe jamu nyina.